Ni saa 12 zimepita dakika 4 na ni muda wa taarifa ya habari ikija moja kwa moja kutoka shirika la UBC, kituo nambari 1 kinachokupa habari katika lugha ya Kiswahili. Lakini kabla ya habari yenyewe na kuletea vidokezo. Naibu wa Waziri Mkuu Rebeka Kadaga hakikishia wananchi soko la ajira. Serikali na sekta ya kibinafsi wazindua uzalishaji wa mbolea zaidi. Na vituo zaidi vya maji safi vyaunganishwa na shirika la maji na maji taka kote nchini. Ujambo na karibu. Msomaji ni Edwin Nychwara Mobegi. Naibu wa kwanza wa Waziri Mkuu Rebeka Kadaga amehakikishia umma kwamba kuna nafasi zaidi za ajira haswa kwa kozi ambazo zinafanyika kwa njia ya mikono. Ameyasema haya wakati wa kuongoza mahafali ya taasisi ya masomo ya kiufundi ya Nawanyao wilayani Kamuli. One of our children had actually got a job in State House as a cook. I don't know how we are faring. So when I kwenda wakobera, tiawana wasomera standard ya igulino. Pinaba na abafumba ku State House. Bana abendo kwiza kusoma byo kufumba David Gaide babisome. Ekiri barua ndiriwo baida kujya ni qualifications zaidi. Tufunye abatunzi abebyarani banjino bara tulifika sente ego ndamu kubona yoko the Christian yoko the God tunga mutungi so niko enda ko sawa zaide mtimu wabana mukisa okidano tichikali kyeje bako banganti abagwa na basoma bino be abali muno bayina magezi era na basoka no kufuna omulimo wowe kanda agambuka ali ku the first year ko the second year bona era na kalibalwa. Let me thank our friends for the friendship because you have been consistent, and I'm really delighted that you have been able to give partial scholarships to our students. Uniquely talented graduates under the UBC qualifications, and those were assessed by UBC under the formal arrangement. We have 108 from the modular assessments conducted by the Directorate of Industrial Training and 175 graduates who have acquired international qualifications by city and guilds. As an institute, to the graduates, we've provided you with very special and unique experiences which should propel you to the best you can be. We have confidence in you. Got a certificate in plumbing, which is a very good course. So I encourage other females to do that course because it is a very good one. Hongera basi kwa waliofaulu na tunatakia mema katika ulimwengu wa ajira. Habari zingine zinasema kwamba serikali kwa ushirikiano na sekta ya kibinafsi wameongeza bidii kwa kuzalisha zaidi mbolea itakayosaidia wananchi katika uzalishaji zaidi wa vyakula vyao na kuinua viwango vya ubora na idadi. Haya yamenuniwa ili kukomesha zaidi mkao ambao unatendeka unaosababisha ukosefu wa vyakula samani na kusababisha njaa. Hapa taarifa kwa undani. This challenge has been escalated by the initial challenge we had of COVID-19, then coupled with the current Russian-Ukraine war, the cost of transit, the cost of fuel, that actually becomes very hard on us as a private sector. Urea used to cost around 90,000 Ugandan shillings. But look, even at that given time, the rate of consumption of that fertilizer was a little bit low. Then gradually the price went to 120, we saw it go to 150. Currently, if you look at the market price of urea,
is 200,000 and above. At least we've seen the cost of urea at least come up from 220, at least under this subsidy, to cost around 140, 145. That is the farmer. We feel that is at least affordable. It is still slightly higher than the original market price, but at least it's not as strange as it would have sounded to tell an ordinary farmer to purchase a 50 kilo bag of urea at 200,000. That comes along with trainings, knowledge, and working together with the partners. We are going to invest in this program of quite a lot of knowledge, in addition to our contribution of $5 million in terms of subsidizing the actual price for the farmer. But that is not enough. We come also with the knowledge of trainings and, as Joel mentioned, the demonstrations that shows the farmers practically how can they increase their productivity. Kwingineko tunaarifiwa kwamba shirika la kilimo NARO kwa ushirikiano na mataifa mengine wameanza uzalishaji wa chanjo la kupe. Haya yamesemwa na waziri wa kilimo, wanyama na samaki Frank Tumewaze, ambaye amesema kwamba hatua hii itasaidia kupunguza magonjwa mbalimbali yanayoambukizwa na mdudu huyo. Wadudu wa kupe ni hatari sana kwa wanyama, kwani huambukiza magonjwa mbalimbali, jambo ambalo husababisha kifo cha mapema kwa wanyama hao. Chanjo hili limekuja kwa wakati unaofaa, huku wakulima wakiendelea kujikwamua kutoka kwa madhara ya mujo wa uviko 19. In order to stimulate immunity against ticks, such that even when the ticks affect our animals, they are already protected and they are already immune to tolerate and to withstand the dangers of the diseases spread by the ticks. So with this vaccine, we shall be able, one, to reduce the tick burden and tick population in this country, such that we are able to address or reduce the tick and the economic losses as a result of tick and tick-borne diseases. Kwa madawa ya chanjo hili yamefika 88% na mwishoni mwa mwaka huu yataanza kutumika, huku uzinduzi wake ukitarajiwa kufanyika baadaye. I want to assure you, DG, this is an achievement I cannot even celebrate alone. I will ask the entire cabinet to come and be available on that day, headed by the president. So soon I will get back to you to tell you when we shall do these final launches. And we should have one launch per sub-region. Vile shirika hilo la kilimo limeanza kutumia njia za kiteknolojia katika uzalishaji wa mbolea na kuinua viwango vya uzalishaji wa vyakula vya wanyama hao. Now, when we harvest those 100 eggs from that cow, we take those eggs to our laboratory and then fertilize them with the high quality semen from a bull and then be able to produce 100 embryos. So you realize that this one elite uncle cow, which would have given birth to only one calf, we are able to get out 100 embryos and be able to implant them into different farmers' animals, such that different farmers can have access to these high quality animals through the technology of embryo transfer and in vitro fertilization. Utafiti unaonyesha kwamba uzalishaji wa humu nchini punguza gharama maradufu. The embryos produced by NARO, we are now rolling them out to farmers at a cost of $100, presenting a saving to a farmer of around $300-400 per embryo. Tumewaze amewarai maafisa wa shirika hilo la NARO kubuni kituo cha ufanisi cha wakulima ili kusaidia umma kupata habari muhimu za kilimo. UBC Habari. Wanaojua kusema wanasema kwamba ukulima ndio uti wa mgongo. Ni hayo tu kwa sasa, lakini mimi nikimeza kopo la maji, wewe na kuomba utulie tu, tukitoka kwenye matangazo tukuletee habari zaidi.
Musaba Gardens Mukono, October Mukaga Millennium Gardens Sazibuaya, October Munana Aji Montelembara, 10 October, 40 Poto Muchisawe, Abidi October, Bale Sports Center, Mutwalo Kumo, Yebem Twale Santo, Emeza million yemo, Wabula Batwalo Kumia, Abana Gula tickets of Kosa MTN Momo, Bajagusa Sunan Komitano, Bidamina Romo Center, Hiva Motors, Galaxy FM, Radio 4, Kagwila War, MTN. It's no secret that ICT makes learning easy. The strides made in our field could not be possible without it. And now we can watch our favorite show. My radio is my best friend. UCC provides an enabling regulatory environment and policy guidance for healthy competition. We also facilitate ease of doing business in the communications sector through licensing, standardization, spectrum management, tariff regulation, rural communication development, and consumer empowerment. An informed consumer is an empowered consumer. UCC supports local content and innovations. Driving the development of a robust communication sector in Uganda is Uganda Communications Commission. I remember the lockdown, when the streets were empty and our lives disrupted, when businesses closed and our livelihoods hung in the balance. Hospitals were full. We lost loved ones, jobs, and hope. Our children couldn't study anymore. We cannot let this happen again. We should not go back. Get fully vaccinated against COVID-19 and join the millions of Ugandans who are already vaccinated. The 28th edition of the Uganda Manufacturers Association's International Trade Fair will be different as Uganda marks the 60th anniversary, the Diamond Jubilee. The trade fair comes after a 2-year break brought about by the global COVID-19 pandemic. In the last 2 years, there have been several innovations across the industry. This is an opportunity to showcase what the market has. Come display, come explore, come see, come experience. Come learn and be part of the Diamond Jubilee Trade Fair at Uganda Manufacturers Association Showgrounds from 3rd to 10th October. Contact our marketing department and experience the Diamond Jubilee Trade Fair. Let's harness economic recovery through local sourcing and deepening value chain integration during the Diamond Jubilee exhibition. Vimba! Ni MTN Kabode Super as you pay mpola for this smartphone. Make calls, update your WhatsApp status, watch YouTube, and Google anything under the sun with 2 GB worth of data every month for 7 months. Simply make a small deposit of 99k and pay the balance mpola. You can pay in daily, weekly, or even monthly installments while you enjoy your new phone. So what are you doing today? Visit any MTN shop near you and get the MTN Kabode Super easy. Unaendelea kupokea habari hizi kutoka shirika la kitaifa la UBC, kituo nambari 1 kinachokupa habari katika lugha ya Kiswahili, na tunakujia moja kwa moja kutoka jiji la Kampala. Habari zaidi zinasema kwamba serikali imetoa miadi ya kuboresha madaraja na barabara zilizoharibiwa na mvua tele ambayo imesababisha mafuriko. Haya yamesemwa na waziri wa kitaifa wa usafiri Musa Ekweru wakati wa ziara ya kuhakiki uharibifu wa barabara na daraja hizo katika mafuriko yaliyotokea kutokana na mvua tele. I am very happy that my senior General Katumba Amala had visited this place before.
And we did direct engineers to come and make an assessment. An assessment of the bridge has been done, fortunately. Our coming here is to just bring the engineers again to see how best they can update this report so that it is in tandem with the developments that have taken place over the month. And then we go and sit. I know some people are saying, where will the government of Uganda get all the money to do this bridge? We have done roads which are so many thousands of kilometers. I am very optimistic that God will provide us resources to fix this bridge. Security, if at all there is an emergency, first of all, it is not fenced. We all know it's a porous border. The security, the LRDC, sometimes we've always got complaints about the cows coming from the other side. Definitely, without roads, without these bridges, there is no way how they can access. As security, there is no way how they can move around the district, especially Kamwez sub-county where we have the border. And on the other hand, these bridges, like where we went in Kabisha, you've all witnessed. Children were not able to cross to access the schools, to the business people who are not crossing. And I have a feeling, the fact that the minister is here and he has given us this time, I have a feeling they are going to intervene immediately. Roads, water and electricity, they are the most important aspects of human life and the economy. So when the bridges are caving in, when the roads are impassable, as the minister said, lives are being lost, property is being lost, business is being lost, and it affects everyone, you know, everyone including the government, because you cannot get taxes when people are not earning. Zaidi ya vituo 900,000 vimeunganishwa vya maji kote nchini, huku shirika hilo la maji likilenga vituo zaidi kufikia mwaka wa 2025. Haya yamesemwa na mkurugenzi mkuu wa shirika la maji na maji safi Silva Mugisha, ambaye amesema kwamba shirika hilo linalenga zaidi ya milioni 1.2 ya kuunganishwa maji kufikia mwaka wa 2025. Samahani, basi mwelekezi wangu ananiambia kwamba habari hiyo hajaipata vizuri au ipasavyo. Habari zaidi zinasema kwamba ambayo ingekuwa yetu ya kwanza, Rais Yoweri Museveni ambaye ni kiongozi wa taifa leo amewarai wananchi kuendelea kufanya bidii na kuhakikisha kwamba wanadumisha umoja na amani wanapochapa kazi zao za kila siku. Rais ameyasema haya hii leo alipohutubia wananchi wa eneo la Bunyoro alipoandamana na Mama Janet Museveni na kuwarai wananchi kutia bidii katika kazi ili kuhakikisha kwamba wanapambana na uchumi wa sasa ambao umesorotesha sio tu hapo Uganda lakini katika ulimwengu kote. Kubahani masindi numurabo mu computer numbare bitabo bya kampuni za bajungu ezili Amerika nibakusasura hano nibacheta BPO, Business Processing Outsourcing. Na bwecho nimbasaba umuhanda wa katano naguburuho konka gufunzire wa katano nogwa okorra government notunga umushahara notunga umurimo ogukweza umushahara arona za kampuni nke za government ezokora business ngeza NEC konke mirimo kutira ubungi ya government ne ya office konka imabanya Uganda ekinkwena ngumanye nokumanya ngo imirimo ya government ni mike terukumara abantu nibeji nabo ekyo abahina remu mwana mushomesha abantu amani mugate amihanda eliya ena
okuhinga n'okuliisa n'okusala amakorero obuheereza and ICT. Hati omusigazi Balamu nibirora byakozere hano agireho radio aha Sentezi ingozo ingenda kumulabaza aho kali aize mu radio mu 7 mukagizire 7 over na maiso uno mugurisho mu 7 mutari ku maiso tidamushabire kongache kundire kandi radio ejo nile kubashya hiraka okubashomesa ecya kabiri yayombeka hotel aifaita abaturi bagita wibari hoteli nile kubino buraro Ni kiongozi wa taifa Rais Yoweri Museveni akitia bidii au akielekeza wananchi kutia bidii wanapochapa kazi. Na sasa kilicho na mwanzo, mtazamaji, hakina budi kuwa na mwisho. Tumefika mwisho wa taarifa zetu za leo, lakini kabla niondoke na virago vyangu na kuletea tena muktasari. Waziri Mkuu Rebecca Kadaga hakikishia wananchi soko la ajira. Serikali na sekta ya kibinafsi wazindua uzalishaji wa mbolea zaidi. Na vituo vya maji safi na maji taka viunganishwe zaidi na shirika la maji na maji safi. Ni hayo tu mpenzi mtazamaji. Endelea kutegea vipindi na matangazo kutoka shirika letu la UBC, kituo nambari 1 kinachokupa habari katika lugha ya Kiswahili, na tunakujia moja kwa moja kutoka jiji la Kampala. Hadi hapo kesho, mimi ni Edwin Nychwara Mobegi.